My umbrella, Rihanna no Jay-Z, besithi cha bomnyusa umbrella sam selanga mntana sekhaya, umbrella yami yelanga, 222 sam. Sibeka pha 24 minutes after 8 kwi-social crossover with me, Lhoza Base, and I'm Dedra ke ngeli xesha nabonayo Olwethu kaSalayi. Soxoxa Ikathi Eziko naye ngokulima nofamisha. Namhlanje ke sabe sithetha ngokulima ngendlanzi, sincokola into yoba yintoni le nto kuthiwa i-fish farming, ihambe ithini na ibeke phina, because ke ngoku asisaxhomekekanga ulima mhlabeni kuze sibe kanti ke siyalima. Yiyo loo nto ke simane sizizisela ngezi ndidi zintsha sizawuncokola nazo ke ngalo mzuzu. Olwethu kaSalayi, good morning. Imake ndingakudephi, mandikuvulele umbhobo. Hey Olwethu. Are you good? Yes. Khandisondezele imic yakho ize kuwe, ikhona into engathi ayithi nqaqa. As much as I can. No, imake, that's why ungandiva, it's because. Yes. Yebo. Khawubulisa abaphulaphula ekhaya. Malone maphulaphula bekhona are I hope you're right namhlanje. All things are going great. Yebo, masigawule swarhuqa fish farming. Singene kuyo. Kukuthini ukufamisha ngenhlanzi? Actually, it's a continuation of last week. Yes. It's just that ngoku sisuke from using the chickens sizikhuphe zona ecaleni, and then we focus on inhlanzi namanzi. Okay. So yakwazi uba nefama yenhlanzi kahle. Yes. You actually can focus on fish, but you just need to focus on what type of fish that you're bringing in. Because there are the kind of fish that are required in the marine species. Oh, okay. That are supposed by as puming up kulwandle. Soloko sihleli elwandle. Yabona. So the kind of fish that you can actually uyikhuphe uyifake swimming pool yakho. Okay. All right. So ngamagama amafutshane umntu othi okay ke mna ndilungi kwi-livestock, andilungi egadini now, ndicela khe ndive kule fish, ndiqala ngaphi? Zange ndayazi kwa uyazi uba kuyafamishwa ngefish. Ndiqala ngaphi Olwethu? Okay, as I said last week, everything needs research. You need to know by Eastern Cape, South Africa, East London, what happens. Sure. First, you need to know basically whether it changes and it changes how many times a day, not in a week, just in one day. Okay. So once you start knowing that in the climate, then you start understanding it. But from there on, you move on with a research of what type of fish you can farm. Okay. Within the Eastern Cape space. Zeziphi ke uthetha ngenhlanzi? Khona inhlanzi kuthiwa zityiwa eziyityhefu lena yintoni? Zeziphi inhlanzi umntu anoqala ngazo xa sithi ufuna uqala ifish, and unida AP infrastructure ekufamishing? The basic one is catfish, which uyifumana naphi na apha Eastern Cape. Uyifumana kulanda kuthiwa kaGrinika eMdantsane. So yes, as much as inayo slightest poison, inayo indawo poisonous, which is funeka uyiklinisise xa uyiclean. Awukwazi uvela uyiclean nje xa uzawuyitya, but that's a different case altogether xa uzawuyitya. Okay. So you can. But ifamishela ntoni? Linto ezininzi ezifamishwa ifuthi ngolima nofuya, sigxotha ikati sifuna ukutya Olwethu. Now uthi mandifamishe nge-catfish ozayifumana kwaGrinika mhlawumbi apha eMdantsane kulaa mlambo. Now funeka ndiphinde ngondichula unyathela because ikhona engathi butyhefanyana. Yintoni kanye endiyifamishelayo? Incinci la poison, because kaloku i-catfish lena ihlala indawo yonke ne. So you take it uzoyifaka kuwe kwifama yakho. So once uyifake funeka uyiklinisise xa uyiklina so uzawuyitya. Awukwazi uvela uyihlambe nje basically uthi hayi ngu-1 ndiyibeke phaa. Umbuzo wam, uyifuyela ntoni, uzayithini xa ingatyiwa? Yintoni umsebenzi we-catfish? Ndizawuthengisa phi? Okay ke ndifamishile, nazi zininzi, ndina-400 phaa edamini lam. Ndizazithini i-catfish? Zikhona imarket yazo? Yes, ikhona imarket yazo. There's a very big market because i-catfish kaloku lesiphinde sitye sifike isikiwe sithi hayi ndifuna usnook ne. I-catfish le ine-part yayo engena phaa xa uyotya kwisalad uzanzana, but I'll bring it up on kwi-pictures neyibona. Okay. It's something that you put it together, it creates healthiness. Healthy. Okay. It's a healthy element of your life, and it's healthier than ezinye fish. Okay. So, as long as ne-market ingafamisha apha into engazophinda ithengwe ndingakwazi uba imali yami ibuye ndibe ndi-investile. No, i-catfish i-typolina
fish ekuthiwa ziitrapolina. There's different type of fishes. So zine market. Even a crocodile, as much as in your fish. Ndiyakwazi uba ndibe nefama yes, crocodile. Crocodile. Nto ngesixhosa ngxam. Ingwenya. Okay. Nazo zine market yazo. And as much as I do not want to get to that space, iyadura crocodile. Inye iyakwazi cost around about 50,000. Xa ndiyithengisa mna. Yes. So ngakhe ndiqokelela amantshontsho ayo. But ubungozi bayo. Okay, masihlala apha efishini namhlanje. Yes. Kwi-fish farming. So you're saying umuntu can venture into that type of business akhangele, but ayazi inhlobo type of a fish azawufamisha ngayo. Zeziphi ke fish? Clearly zikhona ezingena functions ezi uthi zidalelwe zona uba masingaphume. Okay. Masize kwezi ungazifuyayo. Okay, there's the marine ones. The marine ones, which are your oysters, your mussels, awukwazi uzifuya zona. Because funeka zisoloko zihleli deep under on a fresh water. Panga phansi elwandle. So those you cannot bring to a level of the surface. So then you've got the ones that I'm talking about, catfish, tripolinas, truffles. So you can Google them as Fita Apis in Cape. And then you can go and zona uzifamisha, but you need a system. Remember, I said you need a pond. Okay. Because tenacity pond. You need a pond system. The system in the pipes, it has air bubbles that come in. It allows the fish to breathe. So because it needs to breathe at the end of the day. As much as it breathes underwater, but those bubbles, man, is bonagui ponds, they help it to breathe. The assistance, the oxygen. Okay. So it rejuvenates, and then you use that pond system. It gives in a man's that keeps on coming. But it difference clown pond essentially encinci ne bowl ne pond enkulu yokufamisha is that linkulu. It has to have some sort of centimeters depending on how many fishes are inside of nosfak. Okay. And then from there on, the pipes ezawubane seklisha amanzi. La manzi aseklishayo kweza pipes ngala funeke aphume aphinda abuye clean, aphinda aphume aphinda abuye clean. So ayazicleana automatically as much as uye ufake izinto i-chemicals zokucleana, but nawo at a certain time ayazi sibafuneka ephumile phinde kungena fresh. Kwenze bangabi nengubo esele. Yes, bane kungena fresh. Abe green. Yeah. So zizinto that you need to research into ba funeke ndiwakhuphe at what time. Set systems zamba ziphume at what time xa iphuma aphinda ngene at what time, because remember uyalala mos, you are not always there. So i-pond system yakho funeka ibe ne-time frame esetwayo into yoba ngexesha elithile iyakhupha, ngexesha elithile iphinde ifake amanzi afresh. Okay, ukwenzela iinhlanzi zakho zihlale zi-healthy nazo, ngoba apho ziyakhona ziye ekuthengisweni. Well, sinawumfanekiso wayo ne? Sinawumfanekiso wokutya okwenziwa zi-fish farming ne-fish ngezantsi. Okay. What it does, which is, as I said last week, uyakwazi utyala uphinde ufuye ngezantsi fish. Aquaponics. Yes. Okay. So these are what benefits us from what we call fish farming. You benefit from ukutyala ube nesiqhamo uphinde uthengise iintlanzi zakho. Okay, so kula madama lapha kulo mfanekiso yabona ngamadama kukho aba-pipe, so la manzi aphuma kwezi fish ahamba aphinda ankcenkceshele ezi zityalo. Yes. Aba-pipe ba-blue sibabonayo, banyuka bazongena bangenisa amanzi apha ezityalweni. Baphinde ehle kwakhona aphinde azongena acyclisha apha ezantsi. Basically yinto icycle lena. Enye feeder enye. And then ke ngoku enye inika enye nutrition. Okay. That is how it goes. But enye inika enye nutrition. They become nutritious into yoba sibone into yoba enye feeder enye ne-nutrition yayo ihamba ohlobo. That's why nibo lo mkhulu ke ngoku in the middle ngulo ukhupha amanzi down uwadraine aphinda abuya aseklisha aphinda angene. Wow, hayi sana umcimbi we-fish farming
kwafuneka siqinise igatsi because inintsi into yofuneka ube kanti uyayifunda nento uyayenza. Iqala phaa kwiindidi zentlanzi uba xa usenza i-research yakho you always say yazi uba uzawuthengisa phi na, uzayithini le ntlanzi. Le ndithi ungaveli nje uyothatha phaa kwaGreenika wenze zonke ezo zinto, ufuna uqiniseke uba uzayithini na, uzayifida njani, itya ntoni ke le ntlanzi ngaphandle kwale nto. Funeka uthini, une-feed yayo specific for itype ethile yefish. Yes, zonke ii-fishes nee-feed is different, but mostly ezinye ii-fishes ne-common feed. Okay. A1. So like laa nto uyazi uba uzazinika umbona mazitye, like inkukhu. Yes. Okay. Common feed, but ezinye ke you've got different type of feeds. And then ifish nayo mos ifish you need iyafana nomntu. Funeka uyisetele ixesha into yoba izawutya ngexesha elithile. So ngathi ingatyi ibhukuxe. But then ifish besithe yona ayikwazi uzazi xa ihluthi. Yes. So izawuvela ithi khilikiqi. Yes. So funeka uyazi uba itya kangaka xa ikwi-age ethile. At 6 weeks uyabala ifana nje ne-livestock okanye nomntana. Uyayazi by 2 weeks, at 4 weeks, at 6 weeks, ezinyuka and the fish must in a lifespan. It has been given a lifespan. So uyayazi by until a certain age ethile funeka uyityise nge-amount ethile. So le system iba phaa kwipond uyayivula uyisete into yoba izawukhupha ukutya okunga ngexesha elithile. Okay. Bani ikhupha ukutya okunga ngexesha elithile. That's how it becomes. Because nayo iyafana nento yoba xa buzayotyisa inkomo uzawufika uyogalela ingca ne-feed ngexesha elithile and then uguquke uhambe. So it becomes the same nakubo. Okay. So ngabantwana aba, it's 8:35 kwi-social crossover with Lhoza wamaMfene. Sincokola ngokufamisha kodwa ke namhlanje sifocusa on i-fish farming, ukufuya intlanzi ezi. Funeka uthini na, funeka uthini. Ayidurwanga le system? System iyadura, I do not want to lie. It is expensive, but I always say to people, start small. Xa uqala small, you can start around about nge-system ye-R2,000. Ube nawo nje amadamanyana. Yes, but once you go big, uthi hayi ndifuna uqala big as ndiqala nje, you are looking at plus minus 20,000, 30,000. Yabo. So these systems are expensive. Njengale ugqiba uyiveza. Okay. Yabona le ugqiba uyiveza ye-lettuce, that system is expensive. Okay. Because aba kukho pipe apha ngaphansi. Go pipe aba basically. So aba pipe abahambi bodwa banabo bangaphansi bangenayo bazofeeda i-lettuce, all these different type of lettuces. So the system iyodwa nje, you can cost you around about R20,000. Okay. Before uyube kanti uzawutyala uthini. And then amanzi funeka wenze i-borehole. Abanye abantu benza i-boreholes so that they don't have to spend on municipality bills. So the borehole becomes expensive nayo. Uyigrunjelwe nge-20,000 nange-30,000 ngabanye abantu. So you need to be brave enough xa uzayiqala to understand into yoba rather I start small than big. Ndiqale ngamatanki a-green then ne-systems ezincinci. Okay. So kuyo yonke lento into emandi into yoba naxa uku-fish farming uyakwazi uba once uyimasterishe mhlawumbi uwongeze the elicala lezityalo. Yes. Ukwenze uba zizofidana enye ifide enye. Yes, because remember yenza imali ne. So if ufuna uba nemali quicker and not focus only on i-fish, rather uyidibanise. Okay. Uyenze izityalo ne-fish, and then if uyaqonda uba une-strength, because it depends on strength and weaknesses. Unga-adda neenkukhu and then it becomes a 3-in-1 business. Okay. But basically it becomes a 5-in-1 business because iinkukhu ziphinde zihambe ziyongena kwa-agro-processing whereby uthengisa i-chicken feet ne-chicken livers neentamo yonke laa nto namaqanda. So it becomes a 5-in-1 business where you benefit 5 times in one business. Okay. Kodwa yona nto ibalulekileyo ke namhlanje kuba sigxile ekufamisheni ngefish yintoni xa like ifish mos iyatyiwa ziikati ikati apha zitye ezifish. Yintoni yena nto ibalulekileyo funeka uyigadile okanye inokwenza uba ibe kanti i-fish farming yakho iyaphumelela? Gada amanzi, the level of poison in the water. Gada amanzi, pH balance. Yes, angabikho poisonous, angabi ne-pH balance too high or too low. Ibe on a certain gada temperature yendawo ofamisha kuyo. It needs to be a balanced temperature because sihlala in a coastal area, but zikhona areas shushu apha East London.
Okay. uyiqonda And girls ngaba bangafocusanga apha ephondweni qha sithethe nabaphulaphula ba all over, so umuntu makagade ba ithembi. It's not like yona ayilungi. Yes, but you need to have a balanced temperature. That's why ubuzayenza indoors, yenze indoors. Ube ne-balanced temperatures. Ubuzayenza outdoors. Ungoyena funeke lo uzabe outdoors abe ne-balanced temperature. Ayazi into yoba andikwazi nanini na uba ndingayimonitarishi. Yes, ndingayimonitarishi. Awukwazi uvele uhambe udecide uba uyavuka uye etawuni ungakhange uqale uyosebenza. So you need to be there on a 24/7 basis because zininzi izinto funeka uzijongile. I-pH balance which funeka ujonge 3 hourly. Yho, ngumsebenzi. Yes, ngumsebenzi basically. And from there funeka ujonge into yoba, remember nditshilo must that fish in a lifespan, ne? So you must check into yoba awuthanga usazise phaa ufike kukho efileyo. Yho. Okanye ya-overfeeder and then it died. So zizinto kufuneka ubani uzijonga. So uzayibona njani nasana ifish egulayo? Uzayibona njani ifish eyobileyo? Like umzekelo kule picture sinayo apha nazi yazininzi into enigama nale fish. Goldfish. Traphelinas, but abantu bathi goldfish. Okay, into enigama nazi masibize lesilungu. Traphelinas. But you can Google it. Uthi goldfish izovela. Xa uthe goldfish iziveze baziziphinda uyibone. Ndizama ukucinga uba ndiba ndizijongile kulo mfanekiso ziyaphithizela zininzi zincinci zinjena. Sana lam i-chance yobona uba kukho egulayo apha and xa ifile izawufa apha ezinye satakataka and obviously once ife iza kwenza amanzi am izawwenza amanzi am abe netyhefu, so izawuflowutha yona. Yes, a dead fish floats. Iyaflowutha ize phezulu iflowuthe. So uyibone uthathe uyingcwenke uyibeke ecaleni. Uyakwazi uyithatha uqomba lena ndi-overfeed like ubuzawuthi kwizilwanyana zasekhaya ubale kuye kwivet uyakwazi uthatha ifish uqomba ayiphilanga lena mandiyitofe. Asoze. Kalo ndizama ayibona ifish it automatically dies on its own. Asoze ufana uyibone njengesilwanyana. Like ihagu negusha nento nento yona uvele uyibone seyifloater udla ngothi uyinqobile wami athi mama ibe ne-heart attack because awusizazi izigulo zefish. Yes, so basically ifish depends on water because it depends on the pH balance ne-chemicals zakho uba ziyabalansa and the fact that your water must not be contaminated. Yes, it must never. Funeka usoloko qho uya make sure uba amanzi akho are clean 100% and yonke into yawo right. The moment you start doing things wrong nayo iya-affect. Yeah. Okay, kodwa ke kweli cala lamayeza ndiyonga ngoba andizuyisa kwagqirha bifilifili. Filifili you have to go and actually. Zizala kangakanani is there a mating season? Ithini umcimbi wentlanzi? There is a mating season for every everything that is an animal. There's a mating season, but zona fortunately ziya depend like i-catfish siyazazi into yoba it's a period ethile. Zona i-goldfish ingu rapidly. Okay, zikhula rapidly and fast, so into yazi into yoba xa ufuye a specific species especially on goldfish into ezawusoloko ubane every 3 weeks you know uba inintsi iyagcwala. So zizinto ezinjalo you know very well, but iphinde again it depend uba yeyiphi le ntlanzi uyifakileyo. Okay, kodwa ke nje funeka isitori sakho into ebalulekileyo umasterishe amanzi, umasterishe indlela oyifida ngayo, umasterishe i-temperature, indlela uzayiregulate ngayo ukwenzela into yoba neefishi zakho zingabi sebushushwini, zingabi thiza wam into ebina abantu bayo nayo and then uthengisa phi ke? Uyakwazi uyithengisa to uya-exporter. Most people baya-exporter. Exporter. Now Canada ne-German and Egypt that are on the top ranking number 3. So bayithatha bakuthi South Africa. Okay. They are ranking number 3 bona. There's 3 countries. And then uyakwazi uthengisa ke ngoku kwi-cold storages nase fish market. We've got a fish market in East London, so West Bank. And as a fish market you can go and sell, then uthengise nakwezi zilarha ke. Okay.
Okay. So yeah, kwenye indawo ke mphulaphula uya kuyo lena xa uqonda uba wena awulungi egadini, awulungi emhlabeni and awulungi ezinkomeni, so ungakuzame kweli cala le-fish farming. Ngimcinga uba sikwazile uyishwangathela inoma nayo into endiyilibalayo mhlawumbi. And ke ngoku emandi ke njengoba usitsho uyakwazi uba ngexesha linye, ngexesha ufish farming ufake izityalo, iilethasi zakho apha ngaphezulu, naleyo xa uphinde waphinda wakhula ufake neenkukhu uzawuza uba unaloo bhizinesi. Exesha ifishi salibele ukukhula makhabe uthengisa enye ifide enye. Kwakule system iyi-one, I think yenye into eyenza uba mayibe duru. Yes, yeyona nto eyenza ibe duru because iyenza into ezininzi in one, and you get to have a very large extreme income. Okay. But ke it depend uba wena uthando lwakho nokholo lwakho luphi na. If ungumntu othi ayi ndinqena kwakwenza le lettuce because nayo izandisebenzisa, then uzofocus on one thing. But uba ungumntu ofana nam ovela aqonda hayi ndiyayithanda imali, I'd rather go for all of them. So uzawuhamba for all of them. So ube nenkukhu, ube nelettuce, ube nefish. Yes. Inkukhu isela amanzi, ikhuphele umgquba wayo ezantsi emanzini, ezifishini. Ifish azifi intyori ne? Okay. Aphume la manzi ayonkcenkceshela ezilethasi. Ibe cycle, ibe yiloo cycle, aphinde aphume xa ingathi amdaka, aphinde kungena amanye. Iinkukhu ziyasela, ziyathinthini, zihle. Okay, ndikuvile mna. Awuvanga wena mphulaphuli? Khona umntu angavanga? Khona umntu nombuzo? Andiqondi. It's 15 minutes before 9 o'clock. Sikola to 9. Olwethu, andiqondi uba ikhona enye into esiyilibalayo ngaphandle nje kokukhumbuza abantu into yobana iphulo lika-KNR Cares liyaqhuba. Sicela ii-donations zempahla ezishushu. I-KNR Cares Winter Warmth Drive iyaqhuba nge-30th kaJuni, sifuna uhambisa impahla ezishushu. So sicela kuni ke sibambisene ke nabo abakwa Helping Those in Need. Sicela kwanto nayo eshushu sokwazi ke sinike abantu abazabe bezinida kakhulu ezadyasi. Nantoni neshushu onayo uzoyidropha apha esitishini ne. Your last words, sivale ku-fish farming. No, I can't. Just be careful and enjoy what you're doing. Uyithanda. If I cook kuwe yeke. Yes, if I cook kuwe iza kusokolisa and iza kwenza ubani ukhala every day xa funeka uvukile. Do you insure ezinhlanzi? Do you like your... Yes, we've got companies, insurance companies that you can insure izinto zakho. Almost yintoni eyona inohamba kakubi? Yintoni enoze kuthiwe ihambe rongo ku-fish farming? Uqonda uba yabona ke ngoku I know kumntu otyala emhlabeni kuthi gqezo nazikhukhula ezibe santi bakhona recently ngoJanuary ziwayiphe yonke into. Kwicala le-fish farming kulaa nto uba unedama lakho, une-swimming pool zakho ufake kuzo okanye ii-ponds zakho, yintoni eyona enokhe kuthiwe ihambe rongo kwi-fish farming? Kungabikho kwakho ushiye umntu ogqiba gala ii-chemicals over. Oh yes. That is the only thing that can go wrong. Kungabikho kwakho ushiye umntu untrained ogqiba agalela ii-chemicals as overfeed intlanzi zami zifike zibhuku xa zoyi-50, 100. That is the only thing that can go wrong. Okay. Every other thing it depends ezandleni zakho nomntu ozamtrayina qha. Okay. Ndikuvile. Olwethu Salayi uzamfumana every Tuesday at between 6 to 7. Ngokuhlwa uyamfumana apha esikhululweni okanye ngecawa between 10 and 11. No, 9 and 11. 9 and 10. Yey! 9 and 10 ifama ichazwe nguye yena msasazi ekuphatheleke utestify. Ingaba mhlawumbi undwendwe lakho this Sunday? Undwendwe lam this Sunday will be a lady from Johannesburg. Unegama elifanele umphathi wethu. Okay. She will be here talking about how she survived GBR. Oh, okay, what's that? She was molested while being a businesswoman. Okay. It's got a GBR. No, not GBV, GBR. Ndilenka ngifuna uqomba uR ke ngoku so kodwa into ofuna uyive umamela Sunday ba uGBR sifike nini ngoku apho. But ke anyway, thank you so much for your time. We appreciate you. Inkosi kumane usifundisa ke ngolwezine noba ubusy yakho inkqubo kodwa kwanguye nomfama uzosifundisa ngezi zinto. Ndethemba nawe ke mphulaphuli noko clear ngoba i-fish farming into ekhoyo, famisha yenza. Ungaqala kancinci wethu ngentlanzana nje ezimbini
inhlanzana khona isixhosa sinjalo ihlanzanyanana nje ezimbini nezintathu ukhule apho ubone uba ziyakwazi nawe ugcina kaloku ugade ikati because ziyathanda uyileqa ifish andazi uba zicimba yintoni na ungafuyi ifish eyingozi engafuywayo engeyeyo iza kwenza ingxaki ngenye imini. So otherwise thank you Olwethu. Thank you Sis Lhoza. Sabonana next week. Yeah. Apha mna nawe satubona next week, otherwise baphulaphula baza kubona ngecawa baphinde bakubone Tuesday. Yes. Yep. Olwethu kaSalayi, bye-bye. Masimkhuphe ke mphulaphulisa uphuma kweli cala nam sendilungiselela uba ndizokwazi uba mandipakishe iihapusak zam ndihambe. Otherwise thank you so much ngokhetha thina nangale ntsasa ngethemba elikhulu uba ke nifunda nto nizuza nto mini namini apha ke enkqubeni. Ngokwangoku mandibheke ke engomeni ndizomkhupha kakuhle Kelly Khumalo featuring uJ Flow besithi Jehovah. Good morning.